আসসালামু আলাইকুম দর্শক, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আপনারা যে যেখানে আছেন, শুরু করছি আমাদের টিবিএন স্পেশাল প্রোগ্রাম। আজকে আমাদের যে অতিথিরা আছেন, আপনারা সবাই তাদেরকে চিনেন। আমাদের সঙ্গে আছেন অ্যাটর্নি নরেশ গেহি, আছেন আমাদের সঙ্গে অ্যাটর্নি সুরাইয়া রহমান, এবং আছেন আমাদের গেহি অ্যাসোসিয়েটসের ম্যানেজার নিকি, রিয়াদ। নিকি, সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম। আর আজকে আমরা যে বিষয়টি দর্শক আমরা সাবজেক্টটা চুজ করেছি, সেটা অ্যাটর্নি নরেশ গেহি আজকে বলেছেন যে ডিভোর্স এবং তার যে ইম্প্যাক্টটা পড়ে ইমিগ্রেশনের উপরে। সো আমরা আরও বিস্তারিত ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন এবং এগুলো নিয়েও আলাপ করব। তো সচরাচর যে আমরা আলাপগুলো করি, আজকে স্পেসিফিক আমরা কিছু বিষয় নিয়ে আলাপ করব। অ্যান্ড অ্যাটর্নি নরেশ গেহি, অফকোর্স হি উইল ডিসকাস elaborately about the immigration world, what is the update, and I am lucky today that I'm having three of them the same slot from Gehi Associates. দর্শক যারা আমাদের সঙ্গে এইমাত্র যুক্ত হচ্ছেন তাদেরকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা, এবং যারা ফেসবুকে সংযুক্ত হচ্ছেন তাদের জন্য রইল শুভেচ্ছা। আপনারা অবশ্যই আপনাদের মতামত দিবেন, এবং পরবর্তীতে যারা ইউটিউবে সংযুক্ত হবেন তাদের জন্য রইল অগ্রিম শুভেচ্ছা, এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর যারা সরাসরি আমাদের সঙ্গে ফোনে সংযুক্ত হতে চান তাদের জন্য যে নাম্বার দেওয়া থাকে সবসময় 646-307-9828, এই নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করবেন, এবং আমরা আশা করব যতটুকু সম্ভব অ্যাকোমোডেট করার জন্য। আর আমি যথারীতি জামান AFM মেসবাহুজ্জামান আছি আপনার সঙ্গে। আপনারা অবশ্যই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন। TBN আপনাদের কথাই বলে। সো লেটস ওয়েলকাম, নট টু মেক এনি ডিলে, লেটস ওয়েলকাম অ্যাটর্নি নরেশ গেহি, অ্যান্ড অফকোর্স we have lovely team of Gehi Associates along with Attorney Suraya Rahman. She will also speak up, and also Nikki, Riad. So first I would like to go to Attorney Naresh Gehi, who is a very busy person, you know very well, and sometimes it's very hard to get him, but for the last 2 weeks he is on a roll, and he committed that he will be coming. So that will be a fabulous show today. So let's welcome everyone. Let's join Attorney Naresh Gehi. Hello, it's a pleasure being on TBN, and it's always wonderful being with you, Zaman. And thanks, Suraya, for joining us, and thank you, Nikki, for joining us today. So today, we are going to talk about some complicated issues, and these are issues that are rarely discussed by people because things can really get out of control. And what Suraya, I, and Nikki do is that we come together and we fight very complicated immigration and divorce cases. So the reason for this good team is for people to know in our community that even if it is a divorce, even if it involves child support, it involves child custody, if it involves immigration, we can assist our community. Because Gehi and Associates does not only do immigration, we do other cases such as child custody, child support, orders of protection, divorces, contested and uncontested, and above all, sometimes these cases have a big connection. They have a very big connection with immigration. And today's panel is going to discuss about all these issues. We're also going to discuss about domestic violence cases with Suraya. And we're also going to discuss battered spouses. We're also going to discuss asylums related to battered spouses, which means it's a different area, because battered spouse does not mean that that's only a battered spouse, but you can be abused and you can still apply for asylum if that particular incident happened in Bangladesh. So there are men and women who come to America. And what happens is when they come over here, they say that they were beaten up by the spouses. So there is a way in US asylum law under Section 208 of the INA, which is commonly known as membership in a social group. Through that, one can also qualify for asylum, Zaman Bhai. So that's what we're going to discuss today. That's what it is all we need to do and discuss, and we'll break it down into segments, Zaman Bhai. Thank you. Thank you. And Naresh, also in addition to that, do you have any update on anything new on the immigration world which will facilitate
the queue or the upcoming immigrants who are waiting for coming to and migrate to United States? Is there any news in any case? There is news for some other countries, but unfortunately not for Bangladesh. Okay. The news is for basically humanitarian parole for some other countries which are going to get added. Let's see which countries will be allowed by the Biden administration. Soraya, I know the breaking news, right? The Biden has decided to add some more countries and some more people to come into the U.S. on a humanitarian visa. So let's see of how that progresses. And if that happens, probably we'll be able to get people from another country too. There's another thing that happens, but it's very rare that we see people coming from Bangladesh and India, is that if you are an entrepreneur, if you're very, very enterprising, there is a special visa that has been created for that category. People like who are very dynamic, for them. And we are also going to clarify some misconceptions where people come to our office and they say, well, what is EB3? And there are people, who are getting confused. They're spending monies unnecessarily. There's nothing like an EB3. There is. But what are the requirements? We are going to talk about that in a full show next time. Okay. Nikki, we know what Naresh said, and I'm pretty much sure that আমাদের শ্রোতা দর্শকরা যারা দেখছেন আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে বসে আপনারা বুঝতে পেরেছেন কি বলছে। তারপরেও আমি নিকি রহমানের কাছে যাচ্ছি, নিকি রিয়াদের কাছে যাচ্ছি, সরি, just to elaborately explain what Naresh said, and I'm coming back to Suraya Rahman as well. Sure. আজকে মিস্টার গেহি যে কথাগুলো বললেন সেটা হচ্ছে যে আমরা শুধু ইমিগ্রেশনের কাজই করি না, আমরা ডিভোর্স, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স, অ্যাবিউজ, চাইল্ড কাস্টডি, চাইল্ড ভিজিটেশন, অর্ডার অফ প্রোটেকশন, রেস্ট্রেইন অর্ডার, এই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স জড়িত যত কিছু আছে আমরা কিন্তু সব কিছুই করে থাকি। আর আমরা আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করছি, আমাদের বাংলাদেশ কমিউনিটিতে খুব এই জিনিসটা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ব্যাপারটা বেড়ে যাচ্ছে। তো আমরা সেজন্য এখানে আছি, আমরা বাঙালি স্টাফ আছি, আমি আছি, আমাদের অ্যাটর্নি সুরায়া রহমান আছেন, উনিও বাংলা ভাষাভাষী। তো আমাদের মেইন উদ্দেশ্য যেটা আমরা বলতে চাচ্ছি, আমরা শুধু ইমিগ্রেশন করছি না, আমরা পাশাপাশি এই সমস্ত কাজগুলো করছি। আর মিস্টার গেহি আরেকটা কথা বলেছেন, আমরা যে এমপ্লয়মেন্ট ভিসা, যেটা ইবি ভিসা, EB1, EB2 এমপ্লয়মেন্ট ভিসার কাজগুলো আমরা করে আসছি অনেক দক্ষতার সাথে। ধন্যবাদ। Suraya, I want to ask you about this, as indicated by Attorney Naresh Gehi, that we have so many issues in the community, and you have been very nice talking about that in the past episodes. So what is the update on that area also? And people are very much concerned. আপনারা জানেন যে দর্শক শ্রোতারা তারা অপেক্ষা থাকেন আমাদের এই যে জটিল যে সমস্যাগুলো আছে, স্পেশালি ক্রিটিক্যাল যে সিচুয়েশনগুলো আছে, পারিবারিক যে কলহ বা বিদ্বেষ বা এই ধরনের ডিভোর্স ইস্যুগুলো আছে এবং তার যে কনসিকুয়েন্স ইমিগ্রেশনে যে ইম্প্যাক্ট করে, তার উপরেও আমরা কিছু আলাপ করতে পারবো আজকে, যেহেতু আমরা এই সাবজেক্ট চুজ করেছি। ভেরি complicated, very একটা sensitive issue. So, Attorney Suraya, you can say a few words on that also, please. Thank you for having me on the show. So, আমরা অনেক domestic violence victims সাথে কাজ করি. We do the family court work, we do immigration work, and we do other related cases also, like employment-based work. So, you're welcome to come speak to us. Come speak to me, Nikki, come speak to me. একটা খবর আছে যেটা আমাদের কমিউনিটিতে ইম্প্যাক্ট করে, সেটা হলো ভিসা বুলেটিন। এখন যদি কোনো ভাই বোন বাইরে থাকে, অ্যাডভান্স হয়েছে একটু। So in April, the priority date was only December 2007. For the month of May, it did advance to February 2008. So যদি কোনো if anyone has a brother or sister in Bangladesh and they applied on or before February 1st, 2008 is the date now, their brother or sister can apply for their visa. And of course, we do that every day, and we are more than happy to help you with the process because it is a very complicated process. The computer system that the Department of State uses is not very updated, so it takes a lot of experience to know how to work with the system. So we do that every day, and we are here to help.
থ্যাংক ইউ। দর্শক, আপনারা শুনলেন যে অ্যাটর্নি সুরাইয়া রহমান কিছু তথ্য দিয়েছেন, স্পেশালি যারা ভাই বোনরা বাংলাদেশে, আই মিন ইউ আর রেফারিং অ্যাবাউট দ্য অ্যাপ্লিকেন্টস হু আর ওয়েটিং ফর টু মাইগ্রেট USA, and it has been upgraded their status of the visa until now currently February something, like February is going on. So who have ever applied before the February edition, so they can avail these facilities through you guys. I know, আমি জানি জিনিসটা অনেকগুলো ফাইল বা অনেকগুলো কেস এভাবে আমরা আটকা পড়ে আছে ইউএস এমবাসি ঢাকাতে, এবং তারা ওয়েটিং করতেছে ভিসার জন্য, ইন্টারভিউর জন্য, বাট তারা পারতেছে না সামহাও, অ্যান্ড সাডেনলি ইট হ্যাজ বিন জাম্পড ইনটু February month of February, and there is a lot of jet lags in the files. So to expedite individual cases, this is the best option. আপনারা যারা এটার মধ্যে জড়িত আছেন, আপনারা অবশ্যই গেইন অ্যাসোসিয়েট সহ যারা আপনাদের নয়াররা আছেন তাদেরকে যোগাযোগ করবেন। নিকি ইজ দেয়ার, অ্যাটর্নি সুরাইয়া রহমান ইজ দেয়ার, অ্যান্ড অফকোর্স অ্যাটর্নি নরেশ গি ইজ দেয়ার টু। বাট these are very complicated cases. If sometime it is required, যদি মনে করেন যে দেওয়া দরকার, you can go to the federal court also. Am I correct, Naresh? Yes. So what happens is we've been getting a lot of calls from people who had applied in 2005. Wow. I'm talking about the year 2005. They're just getting answers, wait. Those people should start taking these cases to federal court. Because now we can show that, hey, you're already processing 2008. What happened to my case? If they are calling immigration and immigration is saying that your case is pending, then if it has been, this is my number, if your case is pending for more than 2 years, you should consider taking these cases to federal court. The good thing about federal court is, we can file a mandamus under 28 USC 1361, 1331, and then within 6 to 8 months, the federal court can give a command to immigration to expedite those cases. By that, what happens is that you can get a decision on the case faster, and your spouse or your brother, your sister, or your relative can come to America as soon as possible. Yeah, but also that surely indicates that those cases are more than 2 years. They are eligible to go through this federal court process and expedite their files, right? The law on the point is known as unreasonable delay. And the good thing about unreasonable delay, it's not properly defined under the INA. So, but generally under existing case laws, the way I interpret unreasonable delay is if it's more than a year and a half, we should start the process, because by the time the case comes up, it is nearly 2 years, and then we should be able to get it. Now, there are some other mistakes, Zaman bhai, that people are doing. And Nikki is going to agree with me, and Suraya will agree. I'm Dr. Tina Tan. আমি ডক্টর টিনা ট্যান, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার নিউ জার্সি ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ এবং স্টেট এপিডেমিওলজিস্ট। 6 মাসের বেশি বয়সী প্রত্যেকে আপডেটেড বুস্টার শট নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি। কোভিড-19 নতুন ধরন থেকে সর্বোচ্চ সুরক্ষা দেবে নতুন বুস্টার শট। বিনামূল্যে এই টিকা সব জায়গায় পাওয়া যায়। একই সময়ে ফ্লু শটও নেওয়া যাবে। গুরুতর অসুখ থেকে নিজেকে এবং অন্যদের সুরক্ষিত রাখুন। আরও দেখুন covid19.nj.gov। Sometimes people are doing the national visa center processes on their own, and when they are applying, the cases are getting stuck. That can happen because of a couple of reasons. Number one is that you did not kind of upload the proper documents, number one. Secondly, you uploaded documents which were kind of detrimental to your best interest, which means that you submitted documents that now your case is being scrutinized by immigration, that you committed some mistake, or you committed a fraud, or you've done something wrong. That happens. And thirdly, these cases take longer because when people start doing NVC on their own, it's becoming more and more and more difficult. And finally, those cases are staying there. Some of them are going to the consulate. Then people have to apply for fraud waivers, and they have to be sitting over there for a long time. And sometimes these cases are getting permanently denied, and some of them are getting denied under alien smuggling. So be very careful when you're dealing with NVC or with the consulate in Dhaka, Bangladesh.
থ্যাংক ইউ নিকি, আমরা জানি এবং অ্যাটর্নি সুরাইয়া আমরা বুঝতে পেরেছি অ্যাটর্নি নরেশ জিগি যে কথাগুলো বললেন, দর্শক আপনারা বুঝতে পেরেছেন আশা করি যে উনি যে জটিল সমস্যাগুলোর কথা বললেন। আমরা অনেক সময় নিজেরা ফাইলিং করি থ্রু ন্যাশনাল বিজনেস সেন্টার। ফাইলিং করতে গিয়ে আমরা অনেক কিছু আমরা প্রপারলি ডকুমেন্ট আপলোড করি না, সাপোর্ট করি না, যার জন্য পরে দেখা যায় যে আপনারা ফোন করতেছেন, তারা রিপ্লাই দিচ্ছে না, ইউ আর ওয়েটিং অন কিউ অ্যান্ড দেয়ার আর লট অফ স্টাফস অ্যান্ড ইনক্লুডিং আপনার ইউএস এম্বাসি ঢাকা, এবং এই যে প্রসেসিংয়ের যে জটিলতা, এটার জন্য ফর নাথিং, শুধু আপনাদের এইগুলো দেরি হচ্ছে। এই জন্যে আমরা সবসময় বলে থাকি যে এই ধরনের কোনো কেস হইলে নিজে না করে, যদি আপনি অভিজ্ঞ না থাকেন সাধারণত এটা আপনার জটিল হবেই, এবং এই জন্য আমরা সবাই সাজেশন দিয়ে থাকি যে কোনো লয়ারের মাধ্যমে, ক্রেডিবল লয়ার অফকোর্স, যারা এইরকম দক্ষ, তাদের মাধ্যমে যাবে। এবং নিকি, আপনি একটু যদি আরও আমাদের দর্শক শ্রোতাদের জন্য সুন্দর করে বুঝিয়ে দিতেন তাহলে ভালো উপকৃত হতো। মিস্টার গেহি আজকে খুবই ইম্পর্টেন্ট কথা একটা বলেছেন, যেটা হচ্ছে যে ফ্যামিলি কেসগুলো, ভাই বোনের কেস বলেন, স্পাউসের কেস বলেন, অথবা বাবা মার কেসও আছে। এই অনেকগুলো কেস আছে যেগুলো 2-3 বছর ধরে এগুলো আটকা পড়ে আছে। এখন এগুলোর কোনো রিজনেবল কারণ নেই যে কেন কেসগুলো আটকে আছে। সেই ক্ষেত্রে আমরা জিনিসটা ফেডারেল কোর্টে যেতে পারি, ফেডারেল কোর্টে নিয়ে যেতে পারি। এবং এখানে মিস্টার গেহি একটা খুব সুন্দর শব্দ ইউজ করেছেন, সেটা হচ্ছে ম্যান্ডেমাস, যেটা মানে হচ্ছে যে আমরা কিন্তু গভর্নমেন্টকেও সু করতে পারি যে কেন তোমরা আননেসেসারি বেশি সময় নিচ্ছ। সেই ক্ষেত্রে জটিল কেসগুলো যেগুলো আটকে পড়ে আছে, সেই ক্ষেত্রে আপনারা আমাদের মতো লয়ারের, বিশেষজ্ঞ লয়ারের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আপনাদের কেসগুলো ছাড়িয়ে আনার জন্য। আর আরেকটা কথা যেটা বলেছেন, এনভিসি ব্যাপারটা, যেটা ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারে এখন কেসগুলো যাচ্ছে, সেগুলো কিন্তু খুব জটিল হয়ে গেছে কাগজপত্র আপলোড করা নিয়ে। সেই ক্ষেত্রে আপনারা একটু যদি ভুল করেন তাহলে ব্যাপারটা কিন্তু আরো অনেক দূর পিছিয়ে যেতে পারে। সেই জন্য একটু অভিজ্ঞ লয়ারের মাধ্যমে আপনারা এনভিসির কেসগুলো সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করবেন। ধন্যবাদ। ফেডারেল কোর্টে যদি যাওয়া হয়, অ্যাটর্নি নরেশ গি, I am paying your attention. This is a very special issue, and we three of I am so lucky again. I am feeling that we are having three people from your same office, and you guys are so busy with your daily duties. I want to ask you one question, Naresh ji. This federal court process, usually from start to beginning to the end, how long it takes, and what is the procedure for that? The average timeline is 6 to 8 months, but we have fought cases in federal court which have gone up to 1.5 to 2 years, because generally in most cases we do not back off. We are fighters. We handle very complicated cases in immigration. We handle very complicated divorces. Or, sometimes, like, for example, if you're in federal court, the government wants you to give up the case. We do not give up those cases easily. And we fight with them as much as we can get to our client. So average time, suppose in case if someone's husband, wife, or brother, sister, mother, father is stuck up in Bangladesh, within 6 months, approximately, we can get them a result from the federal court, approximately. Thank you. Now I'm coming to Attorney Suraya, back to you again. I know you are very much, you are expert in these things, and you have been in the past show discuss about the domestic violence and the procedure, divorce. So what is the remedy? I mean, divorce is of course a part of immigration, and what is the consequence for the person who is getting divorced, or she or she? So afterwards, after month situation, how she or he is going to face? There are many consequences divorce. অনেক consequence থাকতে পারে। যদি কোনো মানুষ যদি তাদের কোনো immigration status না থাকে, or if there's a pending application, a divorce can impact that. For example, যদি কারো কোনো asylum application pending থাকে, তারপরে ওটার মাঝে asylum case মাঝে divorce হয়ে যায়, then there can be a consequence. They are no longer associated with their spouse's case for the asylum application. So that means they have to file their own application. And they have to do it
within a reasonable amount of time. Otherwise, they will have an issue with the 1-year filing deadline. So that's one situation. There could be another situation where maybe a spouse is applying for a green card. They're eligible for a green card. Maybe it's through a job. But in the middle of that process, because sometimes, as we all know, the green card process takes many years, maybe a husband and wife, they don't get along and they decided to get a divorce in the meantime. So if that's the case, then it's very important that the person who is the derivative, who is the writer on the application, that they speak to an attorney to secure their green card, their eligibility for a green card. So that's another example of how a divorce can affect somebody's immigration status. It can provide benefits. For example, if they're in a domestic violence situation, as we have discussed in previous sessions here. So if there's a domestic violence situation, they might be eligible for a self-petition. They might be eligible for a U visa. They might be eligible for their own asylum application based on domestic violence. They might be eligible for I-751 waiver, which means if they have a 2-year green card and they need to get a 10-year green card. If there's a divorce or a domestic violence situation, there's provisions in the law that allow for them to apply for themselves without the help of their spouse. Thank you. Zaman bhai, the mistake that people go ahead. That's a very important thing. The mistake that people do sometimes. Now, if you have a 2-year green card or 1-year green card is pending, sometimes the US citizen tells you, just sign the paper, let's have the divorce. That's a big mistake. That is a big mistake, because when you are going to go for the green card interview, they even look at the type of divorce you got. They look at what happened over there, whether you were able to prove the bona fides of the marriage, and because of that, people lose the case. Take an example. You got your 2-year green card. Your husband, who's a citizen, is telling you, goodbye, I don't want to live with you. I'm going to spend the money on the divorce. Here are the papers you signed. The wife is happy. She thinks it's very easy to sign the paper, and she'll sign the paper. She said, I only spent $1,000 with the lawyer. That is a big mistake, because now what you did, your husband in this case was smarter than you. He got a contested divorce here. But now when you are going to apply for the removal of your conditional residence, immigration is going to ask you, can you show me some more proof? And if you cannot prove that, your complete green card will be denied. থ্যাংক ইউ নিকিকে আমি সুযোগ দিচ্ছি। দর্শক আপনারা শুনেন, নিকি আপনাদেরকে আরো সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন এবং আমি আশা করি আপনাদের কাজে লাগবে এবং আমাদের এই কথাগুলো আপনারা খুব সিনসিয়ারলি গ্রহণ করবেন। এই জন্যই বলছি, এই যে আমরা দিচ্ছি আপনাদেরকে আমরা হেল্প করার চেষ্টা করছি কমিউনিটিতে, আপনাদের নিজস্ব কাজের জন্য এটা, এবং আমরা টিবিএন পরিবার সবসময় চেষ্টা করি আপনাদেরকে একটা অথেন্টিক ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য, যাতে আপনাদের কাজে লাগে। তো নিকি, প্লিজ গো হেড। জি, আজকে মিস্টার গেহি এবং মিস সুরাইয়া যে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কথা বলেছেন, যে ডিভোর্সের প্রভাব পড়ে কিভাবে ইমিগ্রেশনের উপর। এখন উনারা বলছেন যে ডিভোর্সের কারণে ইমিগ্রেশনের উপর মারাত্মক প্রভাব পড়ে। সেটা কিভাবে পড়তে পারে? মনে করেন হাজবেন্ড অথবা ওয়াইফ যে কেউ এসে যখন আরেকজন পার্টনারের জন্য, স্পাউসের জন্য অ্যাপ্লাই করে, সেটা একটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। 2 বছর লেগে যায়, 3 বছর লেগে যায়, 1 বছরও হতে পারে। কিন্তু যেই সময়টা, এই সময়টার মধ্যেই যদি দুজনের মধ্যে বনিবনা না হয় এবং আলটিমেটলি এটা ডিভোর্সের পর্যায়ে চলে যায়, তাহলে গেহি সাহেব আপনাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে আপনারা ডিভোর্স পেপারে সাইন করার আগে একবার চিন্তা করুন, এই সাইন করবেন না। কারণ আপনারা যদি একবার সাইন করে ফেলেন, তাহলে আপনার যে কন্ডিশনাল গ্রিন কার্ড আছে, যেটা 2 বছর, আজকাল কন্ডিশনাল গ্রিন কার্ড দেওয়া হয় 2 বছরের জন্য,
এই জিনিসটা কিন্তু ক্যান্সেল হয়ে যাবে। সেই জন্য আপনারা ডিভোর্সে সিগনেচার করার আগে অবশ্যই দক্ষ লয়ারের সাহায্য নেন, কারণ সেই ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু যিনি মানে আরেক পক্ষ যে ডিভোর্স দিচ্ছে এবং আরেক পক্ষ কিন্তু এই গ্রিন কার্ডটা আদায় করে আনতে পারবেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভাবে অ্যাপ্লাই করে, এবং সেটাতে আপনাকে প্রমাণ করে দেখাতে হবে যে আপনার ওখানে অনেক অ্যাবিউজ হয়েছে, কি ধরনের অ্যাবিউজ, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের মধ্যে ফিজিক্যাল অ্যাবিউজ, ইমোশনাল, ভার্বাল, বিভিন্ন রকমের অ্যাবিউজ হতে পারে, সেগুলোর প্রমাণ দিয়ে আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি তখন 10 বছরের গ্রিন কার্ডটা নিয়ে আসতে পারবেন। এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। আর মিস সুরাইয়া আরেকটা কথা বলেছেন, শুধু গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই না, যারা অ্যাসাইলাম জন্য অ্যাপ্লাই করেন এবং এখানে এসে হাজবেন্ড ওয়াইফ ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছেন, সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনারা এই আপনাদের দুজনের আলাদাভাবে আপনাদের গ্রিন কার্ড আদায় করতে পারবেন। কখনোই আপনারা সিগনেচার করবেন না ডিভোর্স পেপারে সিগনেচার করার আগে অবশ্যই আপনারা দক্ষ একজন লয়ারের সাথে যোগাযোগ করবেন আপনার নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য। বিশেষ করে আমি বাংলাদেশ কমিউনিটিকে বলছি, প্লিজ প্লিজ ডিভোর্স ব্যাপারটাকে হালকা ভাবে নেবেন না, যে $1000 মধ্যে আমার ডিভোর্স শেষ হয়ে যাচ্ছে, এটাকে এই এত সহজ ভাবে নেবেন না। Okay, Zaman bhai, there's something important I want to add what Nikki is saying. আমি একদম ভালো বাংলা জানে আমার কাজ চালেন, so I understand everything in Bengali, আমি বাঙালি জানে বুঝতে পারছি। So the question is, there's another question sometimes. Forget the green card process. Sometimes husband and wife fight and they are married for many years. Husband is a smart man or a wife is a smart lady here. They both don't get along. They have children, they are living in the house. Sometimes what people are doing in our community, they are serving the divorce upon the spouse. And the spouse thinks it is a piece of paper, nothing to worry. And she does not see a lawyer. Guess what happens, Zaman bhai, in this case? That person can get a one-way divorce even if the wife or the husband did not sign, and they can take all the property away. Because once if you get the divorce paper, you should see a lawyer immediately. Take an example, husband and wife are living together. দীর্ঘমেয়াদী কোভিডে বেশিরভাগ সময় দুর্বল বোধ হয়। কোভিড-19 থেকে সুস্থ হওয়ার পর দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা, ক্লান্তি, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বেড়ে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট এবং স্মৃতিশক্তিতে সমস্যা দেখা দিতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী কোভিডে যে কোনো বয়সের মানুষ বহু সপ্তাহ, মাস এবং বছর ধরে ভুগতে পারে। নিজেকে এবং প্রিয়জনদের সুরক্ষিত রাখুন। কোভিড-19 এর আপডেটেড বুস্টার নিন। আরও জানতে ভিজিট করুন covid19.nj.gov। And this particular person is beating the lady up, and the lady is very, very scared, and she has 2 children. And now, suddenly, husband spends some money, gets a divorce paper, tells the wife to sign. Wife says, I don't want to sign it. He said, okay, no problem. Keep thinking about it. The wife thinks that if I'm not going to sign, he's not going to get a divorce. That is wrong. That is wrong. That is wrong, because no sooner she gets the divorce paper, she has to see a lawyer or she has to file papers in court. Because that paper makes it very clear from the court that you have been served with a summons and a complaint, or just the summons in this case, and you have to reply. Failure to reply to the summons or to the summons and complaint can result in a one-way divorce, and you're going to cry. You can lose all your property. You can lose your child custody. You can lose your child visitation. And you may, if you're in a situation wherein you don't have a green card, you can even lose that. So no sooner you get served with a divorce, come in and see a lawyer. If you want to get a divorce, if you're not getting maintenance, you're not getting child custody, you're not getting child support, or if your spouse is beating you, go with an order of protection. There are rights in America for people. Do not give up your property sometimes just because your spouse thinks that he has an upper hand over you. You are living in the United States of America. You're not living in some other country that does not respect the laws. Yeah, thank you. দর্শক, আশা করি বিস্তারিতভাবে আমাদের অ্যাটর্নি নরেশ গেহি বললেন যে জটিলতা সেটা
ডিভোর্সের ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলো হয়, উনি প্রপার্টির কথা বলেছেন, অ্যাসেটসের কথা বলেছেন, ইনভলভমেন্টের কথা বলেছেন, এবং সবচেয়ে পরিশেষে যেটা বললেন যে সাইনিংয়ের ব্যাপারটা, উনি বলতেছেন যারা আপনারা ডিভোর্সের জন্য মেন্টালি প্রিপারেশন নিচ্ছেন বা আপনারা প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তখন কিন্তু আপনাদের একজন ভালো দক্ষ লয়ারের সঙ্গে যাওয়া উচিত, কারণ এটাতে অনেক কমপ্লিকেটেড ইস্যুসগুলো আছে যারা আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ওনারা যথেষ্ট অভিজ্ঞ, এবং যাতে আপনাদের কোনো দুজনেরই যাতে কোনো ব্যক্তিগত কোনো কিছু সমস্যা না হয় সেদিক দিকে তারা নজর রাখেন, এবং আপনারা যদি মিসগাইডেড হয়ে যান সেই ক্ষেত্রে আপনাদের তো সমস্যা হবেই। নিকি, আপনি যদি অ্যাড করতে চান প্লিজ। জি, আমি প্রথমে বলে ফেলেছি আসল কথাগুলো। মিস্টার গেহি আরেকটা জিনিস অ্যাড করেছেন, সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় হয় কি হাজবেন্ড অত ওয়াইফকে ডিভোর্স দিচ্ছে, অনেক অত্যাচার করছে, শারীরিকভাবে অত্যাচার করছে, মানসিকভাবে অত্যাচার করছে, এবং বলছে যে তোমাকে আমি ডিভোর্স দিচ্ছি, এবং বলে উনি ডিভোর্স পেপার এনে ওনার ওয়াইফকে দিলেন, কিন্তু ওয়াইফ মনে করছেন আমি তো এখানে সিগনেচার করব না, আমি যদি এখানে সিগনেচার না করি উনি আমাকে কখনো ডিভোর্স দিতে পারবেন না। এবং এখানেই ভুলটা হয়ে যায়, কারণ এখানে যখনই আপনাকে ডিভোর্স পেপারটা দেয়া হয়েছে তার মানে আপনাকে পেপার সার্ভ করা হয়েছে। পেপার সার্ভ করা হয়ে যাওয়া মানে আপনাকে এখন রেসপন্স করতে হবে। আপনি যদি চুপ করে থাকেন তখন আপনার নন রেসপন্সিভ বিহেভিয়ারের জন্য আপনি অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবেন, যেমন চাইল্ড সাপোর্ট, চাইল্ড কাস্টাডি, অ্যালামনি, এগুলো থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবেন। সেজন্য আপনাদের উচিত হবে যখনই আপনার কাছে ডিভোর্স পেপার আসবে একজন দক্ষ লয়ারের মাধ্যমে সেটা রেসপন্স করা। রেসপন্স করলে আপনার যেই যে অধিকারগুলো, রাইটস গুলো আছে সেই রাইটস গুলো আপনি আদায় করে আনতে পারবেন, কখনো এটাকে হালকা ভাবে নেবেন না। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ অনেক সময় দেখা যায় এখানে আন্ডার এজ বাচ্চারা থাকে, তাদের সাপোর্টিং দেম অলসো অ্যান ইস্যু, অ্যান্ড দ্য ইনকাম অফ বোথ হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ, দ্যাট অলসো কামস ইন আন্ডার কনসিডারেশন। দেন অফকোর্স I don't know about that part, like those children are above 18 or 21, what will be the consequence with them, with the parents after the divorce? That is of course different issues, I do believe. The issues involving child visitation, child support and child custody. We'll have a full session about that also. But the other thing is that sometimes I've seen people are getting married and they're coming to America from Bangladesh. A lot of men and women are coming, and then after that the spouse, American spouse, doesn't want that person to live over here. They'll go back to your country, I'll get you deported, I'm going to take your green card away. Don't be scared, do not be scared. Sometimes I know of cases wherein they are even paying for the ticket to put the person on flight to send them back to Bangladesh. Do not be scared, stand up for your rights. Don't allow them to put you on a plane and send you back. They can even scare you with deportation. And sometimes they will also tell you that the thing is that if you come back, you'll face consequences, will call the police. They are not allowed to do that. Take help from a relative or your friend in America. You may be able to save your green card. You have rights in this country. Don't be scared. Don't give up your legal rights in America. Yes, দর্শক, আপনারা আবারও শুনলেন অ্যাটর্নি নরেশ গেহি যে কথাগুলো বলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা কিন্তু আজকে দিচ্ছি আপনাদেরকে। আপনারা আশা করি এটা গুরুত্ব সহকারে আপনারা গ্রহণ করবেন, এবং আপনারা এটা যারা, আমি কারোর জন্যই আমরা এই ধরনের শুভকামনা আশা করি না, কিন্তু যারা আসলে সিরিয়াসলি ইনভলভ আছেন এই ধরনের কিছু ইস্যুতে তারা অবশ্যই এই ব্যাপারে গুরুত্ব দেবেন। কারণ দেখেন, আমি বলি জীবনটা তো আপনার, দুজনেই আপনারা কিন্তু যখন বিয়ে করেছেন তখন কিন্তু আপনারা ইউ গাইস settle everything, right? এখন আপনাদের হয়তো বা বনি বনা হচ্ছে না। People also get money. You know, when you settle, we've had people getting money. Recently, someone got $15,000 in a case because she never expected any money. And we've been getting people money also when they settle because we stand up for the rights. So take an example, if husband and wife are married for 15 years. Now, she raised the children and they bought 2 houses. The husband cannot tell the wife, or the wife cannot tell the husband, hey, I'm going to take everything and leave with nothing. The only time that happens is when the wife or the husband does not reply to the divorce. So be very careful. And if your husband or your wife is telling you, I want to get a divorce, you should be ready. Don't be scared. You can come in and see us. We have a free consultation that's helping a lot, to the community. Another important thing, Zaman Bhai, we've been helping people with a lot of asylum cases. Yes. And we've been very successful, like prior results.
do not guarantee future outcome, but people are getting work permits, they're getting social security numbers. And recently, our office also won a very good case, which was actually, everywhere in the newspapers and everywhere, about this family of 5 people who got their green cards. Not the green cards, I apologize, they got their asylums granted, with a lot of kind of fight before the court. So we've been helping a lot in asylum cases. We do a lot of asylums for the community. Some of these cases are relating to BNP, some of them are dealing with Awami League, some of them are dealing with, Jatiyo Party, some of them are dealing with domestic violence. That's another category of people. Then some of them are dealing with gays, some of them are dealing with lesbians. So there is a garden variety of cases that are coming to us, and sometimes people are being abused in the country. And, so asylum is a good way, for people who fear persecution in their country because of the race, the religion, the membership in a social group, or because of the political opinion under Section 208 of the Immigration and Nationality Act. Thank you. Nareshji, one more thing I need to ask you. People are coming from Bangladesh, right, for any other countries with a B1, B2 visa. So this kind of process, like asylum or whatever it is they would like to file, they have to have the visa valid? No. Generally, I would recommend that they have to apply within 1 year. But even if you have crossed the 1 year deadline, if there are exceptional circumstances, you can apply for a late asylum too. But you have to show why you missed the deadline. But I would strongly recommend people not to miss the deadline. But if they miss it, you still have chances. That doesn't mean that, there's no light at the end of the tunnel. A good judge may still grant you. You'll be surprised. Years ago, I handled a case wherein the person was more than 7 years late in his asylum. So he told the immigration officer that he was a gay. He said, I just came out of the closet and I disclosed it to the world that I'm gay. The officer said, I understand what you underwent. And he said, no big deal. And he showed the proof, and the officer granted an asylum. This is a few years ago that had happened in our firm. So the common misconception is that you cannot apply for asylum after 1 year. If you prove exceptional circumstances and a situation beyond human control, or if you can show changed country conditions, or if you can show changed situations, there are case laws through which you can overcome the 1 year bar. Thank you. Attorney Suraya, I know you're dealing with very complicated cases and family court, civil court, but what is the perception? I mean, mostly the Bangladeshi people are coming to you and also seeking your help and Nareshji's help and of course your office help. But what is the successful of the ratings? I mean, how far you are getting successful in the settlement of these kind of cases in the divorce? Let me first answer it, then Suraya can talk about this issue. It's a very important. We try to settle cases in the community because, it's a small community and we believe in making sure that everybody comes together. We are a small community and our message to the community is united we stand, divided we fall. And this is one thing people need to learn, that there's enough in America for everybody to get something. Be united. That's my first message to all our Bangladeshi brothers and sisters. Suraya believes in uniting stuff, but if they are not ready to settle, Suraya, I and Nikki, we fight all the way as very aggressive lawyers, but first we prefer settlements. But if they do not settle, we are ready to fight to them until the very end. Thank you. We are almost at the end. We are going to our primetime news. And of course, thank you very much we are trying extended dragging, and also thank you very much for having with us. Nareshji, next week, what we are discussing? Same panel will discuss about, some other interesting issues. We are going to talk about, how people who have crossed the border and come into America, what are the rights, and how they can apply for their green card. Thank you, sir. Thank you very much. And thank you very much, Attorney Suraya and Nikki, Riad. It's always my extreme pleasure to be with you all always. And inshallah, we'll talk to you guys next week. And দর্শক যারা আমাদের সঙ্গে আছেন, Attorney Naresh, thank you very much. You are a splendid person helping our community, and
no words to express our gratitude. Thank you very much, sir. And দর্শক যারা আমার সঙ্গে ছিলেন এতক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন দূর প্রান্ত থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে অনুষ্ঠান শেষ করছি। আমাদের সঙ্গে থাকুন, টিবিএন আপনাদের কথাই বলে, TBN 24 বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর। TBN 24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556। লগ ইন করুন www.totalcablebd.com। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।